Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Words of mine will turn to ash when you call the last lights down. Moon reminds me of your grace. All the love I can't repay. Rest and know that I will pray. Farewell, my dear old friend. Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Всем привет, и мы продолжим программу «Если». Остановились мы в библиотеке. Time to press ahead. Попробуем найти гейм. Literature department. Can I help you? Psst. These books are sensitive. They prefer an environment of quiet reverence. Абонны дискретные. Суть КУБУ, особенности редких филиалов, которые могут быть у тебя, что у тебя есть на продажу. Так, ну давай теперь. Bold. You might have heard that our library has a collection other shops would lack the skill to curate. Between us, even Master Leveroken was reluctant to house them in his tower. The pen is mightier than the magic wand, apparently. They're locked away here for their and our customers' safety. Our finest reserve is the Tharkia Codex, the Annals of Karsus and Netherese Folly, Sights of the Sea, and the Curriculum of Strategy. Do any of those interest you? Да, в принципе, все. It is said to be written by Lord Karsus himself, the Netherese arcanist who attempted to replace the goddess Mystra, failed, and was banished for the attempt. Где она? Great magical knowledge lies within those pages, but not many can withstand it. That's it. That's what I need. The annals of Karsus would no doubt have much to say about the crown's true nature. Природе края. If only you could read them. Суметь любую историю купить у тебя. Спасибо, не перезнаю. Buy? Books as temperamental as these are not on sale. They are secured in our vault, where none can harm them, nor can they do any harm. Consider yourself lucky to have learned of such a book's existence, and then forget about it. The annals of Karsus are best left unread. Прочитанными. Ну, давайте убедим. Давайте вами. Хорошо. Customers like you are why I prefer the company of books. The only way to gain access to the vault is through my office. And before you ask, no, you are not allowed in there either. Почему? Psst. I already told you. It is locked in our vault. And with good reason. Imagine if a tome so dangerous was sold to someone with... Так, это все? How can I help you? Боже мой. The vault is strictly prohibited for customers. If you... What would you like to know? I'd advise tremendous care.
is a compilation of her own. Talona may prefer to whisper, but it's her silence now speaking volumes. These books will never be for sale. Понятненько. О. Мы можем ее... Плетение. Чистая магия, песня ветра. Ученики. Прикольно. Отлично. Так, концентрация. Подчинение. Who's in the act? Все, ладно, на этом хватит. Сюда отправить. А. Что так? Так, ну мы можем... Куда сначала? Может, сначала не туда. Very well. Килов запушили. Лазы. Давайте вдрать на лазы. This is hardly the time for idle banter. The annals of Carsus are here, waiting to be read. I question the wisdom of that decision, but I'll be in the... О, можно. Always at your side. It is done. Всё в порядке.
Hold very still, Nicola. Craig's aim is much improved, but still leaves something up to chance. Yes, sir. All right, Craig. Ready? Aim. We have a visitor. At ease. McClaw, you may go. Есть я. I see no night song. Surely you wouldn't have entered my tower without the night song in hand? Surely you wouldn't have wasted my time? And you must have an answer to my request. Tell me. And choose your next words carefully. Where is she now? Можно его запугать. Ну и что будет, если мы так ответим? Интересно даже. I can see you're in no place to have a civilized conversation. Return. Мы его можем просто начать бить. И так мы можем I'm ready. накинуть паралич гуманоида. Let's try this one. Шикарно. Это он труп, получается. У него нет каких-то действий? Нет. Единственное, что мы, возможно, Ролла не сможем передать башню. Об этом я не подумал. Сейчас надо было стрельнуть. По-хорошему. Так, убиваем дурака. Все. Парень вообще зачем? Так, мы ничего не можем сделать. Отхилить можем всех. Джей. Что там
нам за сбор союзников. Благодаря нам, возлюбленные забылись, мы можем быть уверены, что сила надежда гроза смерти отныне наш верный союзник. Она поддержит нас. Окей. Но походу Ролану я не смогу передать. Минус. Почти затыкал. Нормально. Ну, наверное, наверное. Все. What should I do? Не нужен. Да, так. Ну, можно. Призвать. Там еще. Open up. Бей себя, что ли, что делать? Телепортироваться ведь сюда, надеюсь. Или у него такой возможности Have to нет? keep going. Все. О, смог.
sorry. I've got a long road ahead. О, робот. What in the hell's happened here? Лоркан хотел заточить и истязать мою подругу 10 ночей. Я не могла позволить ему причинить ей вред. Попробуем убедить нашу команду. The night song was a person, yet he still planned to harvest her life. Oh, I shouldn't be surprised. Leroican was a cruel and vicious man. By day, I'd tend the shop, but at night, he'd fire the most nonsensical questions at me. And for every one I answered wrong, he'd beat me. I could have killed him with my own 2 hands. But I kept thinking it was all a test. It had to be. I thought it was the price I had to pay to become a true wizard. I realize now he was just a sick, sick man. I see things clearly now. If I wish to master the weave, I must do it myself. Thankfully, I have everything I need right here. Oh, I like the sound of that. I do indeed. I'll move Cal and Leah in immediately. Leroican refused to let them stay here. They are gonna love the tower. I wouldn't have this, the tower, my family, without you. What can I do to thank you? And you'll have me. I'll learn everything I can about the tower in the meantime, even if I have to rip this place apart. But know this. Ramesses Tower and its master are now your friend. I won't hide behind lies and cheap tricks like Leroican. I will rule this tower as it should be. I swear. Ну, и зачем отдельно он I won't. решил сказать? Not for Нифига себе. I don't need any attention right now. Как Free бы, for the taking. на секундочку. Такое преимущество испытания против заклинаний. Вы получаете бонус к испытанию против заклинаний при атаке заклинаний. Ничего синяя была. Легендарная была. No time to rest. Так, надо маскироваться. Так. Oh, I could go for a good meal. All right, what now?
corpse does not. Интересно. Best be on my way. Ладно. This calls for careful footwork. Let's see what you're hiding. Light on my feet. Don't waste a step. Нижний кров. Так, что у нас еще здесь есть? Your actions have. Я посмотреть башню хотел. Вообще, зачем ему эта записка понадобилась? Я ему башню подарил. Можно ему усыпить. Never a dull moment. What's Ну hiding что за here? бред? Значит, Wonder if the gods are watching me. Something good посмотрим. here. I hope. Кстати, не вижу здесь Романа. Что-то здесь с лестницей мне так. What's cooking? There we go.
Доблесть там не светила? Нет. Это игра. Как интересно. А, нормально. Может не париться. Looks like a trap. No one stopped me yet. Don't be shy. Still breathing, despite everything. Security. Так, нам нужен гель. Are you sure that's the best? Confirm. Возьмем пиво. Light on my feet. I need a moment for the two of us. Go ahead. I'm listening. With... Vaults. With ease. All's well that ends. Not as bad as it could have. With haste. Let me work my magic. Clean up. On my way. Below. A trap. This place is more dangerous than I thought. All right. Что за рука? Что за руки? Интересно. Их не было. Artillery. Куда я стрельну?
wanted the easy path. Так, наверное, надо либо вниз, либо в хранилище. Не помню. Да, точно, чистка нет. Безопасность тоже нет. Внизу. Here goes nothing. Вот тут внизу. Ага, внизу. Наверху. Above. Seek and you shall find me. Если не пройдем, нас убьет. Very well. Most excellent. That's cute. Have a lot of money. Ключ забрал. Well, in it. Ну да. Очень непонятно, убьет ли это меня. Ah, excellent choice. Of course. Так, давайте попробуем. Давайте так. А где парковское вдохновение? Улучшенное. А что это? А почему это так? А почему так? Интересно. Это мы выбрали. Это странно. Вдохновение. Пресс-контакт и проверка характеристик, но что-то как-то. Не шибко работает. My. Ну, как так? И идем наверх. Вот так. Теперь в Shouldn't have хранилище. wished to live in more interesting times. Moving ahead. Let's see what this does. Vaults. А всех остальных по отдельности надо? Да. Давайте Shadow Heart там Looking оставим, ahead. на всякий случай. Charmed, I'm Не знаю, sure. зачем. Красного рыцаря. Still alive.
So that's progress. Какой там плюс был? С 14. Lovely day, this. For now. Excellent source of arcana. Its magic should come in quite handy. Допустим. Let's get going. Salutations. Идем дальше. New horizons. Might as well. Can't give up now. Can't keep me out. Breathe deep and move. You have my attention. Adventure awaits. Нормально. А там? Там нет такого. Давайте Карла. Don't burn yourself. Moving Здесь it. на всякий случай стоит. We're a long way from Waterdeep. Oh, you've arrived in the nick of time, saintly adventurer. I've been trapped for so long, I dare say I'm half mad. Ho ho! Thank you for sacrificing yourself to save me. Such courage brings a tear to the eye. Критический успех и единица. Забавно. Touching the lamp seemed to satisfy a condition to the magic trapping the djinn. You realize what this must be. Imprisonment. One of the most powerful incantations a wizard can cast. You may be stuck here indefinitely. I sense you're deep in thought, my brave new friend. Do not fret. Until another takes your place, you will have all the time in the many worlds to ponder. Toodles! Oh, freedom's sweet nectar
How I missed you. Oh. My rescuer left behind a servant. I'm terribly sorry for your loss. I'm sure you're at your wit's end without your master. Я могу пока там полутать аккаунтом? Разговариваю. Это много всего, аж даже зависло. Колдует себя заново. Most excellent. Квазит. Мы можем квазита здесь закрыть, наверное. Could be useful. Так, окей. Немедленно сходим своего. Будь любезен, ну так как ты смеешь, я признаю над тобой. Я не признаю над собой сюзеренов. Yafeu the Stupendous! Or was it wondrous? Bah! I'm free! And that's all that matters. Know that I will remember your master's sacrifice with great affection. Every month or so. But I must be off. I'm a century late for an appointment. Your master touched a lamp like a ding-a-ling, which means this is your problem, not mine. But if you're after a fight, so be it. It's been too long since I flexed these glorious magical muscles. Aha! Интересно. Так, но мы еще и кадлах потянем. Что вряд ли мы умрем. Что-то хард. Making me sweat. Come on, Karlak. Show 'em who you are. Вот так вот. Да. Come on. Can't stay idle. Я бы накастал тишину. Джим, ведь все-таки мало ли он еще легендарные действия. Не имеется. Ничего себе. Тип. Нормально. Тип. Приказ надо. Невосприимчивость.
to enjoy this. Так, давайте. Ну, посмотрим, повесим. Да, повесилось. Хорошо. Ну и так запинаем его. Пряжу еще можно вызвать. Пусть мучается. Проходит задание. Все? Мы его просто убили. Окей, тогда надо призвать Гвоздитого. Change it. Basket. I like. So you'll call me. Ну, Квазит вамп, я так понимаю, сидит у нас бедный. Таскать я лампу с собой не могу. Я это понял. Сразу понял, в принципе-то и надо было пару раз нажимать. On it. Storage and sorting of scrollwork, parchment, and tomes. Ну, давайте ГЛ1 пойдет. Или ладно, пусть все идут. At least things have stayed interesting. Don't give me trouble now. Окей. Keep going. Let's see. Рассказывается в своей биологии, полуростки нужно присоединиться к благому двору во время заполученного путешествия в звериную землю. Филиан покрыт пылью, грязью, из него выпадает между страниц пожелтый перья и черный мех. О, свиток звериное единство. Дева может. Заклинание яростная кара. Тут Дева.
рождение и сотрясение мозга. Но это будет необходимо выучить Кейлу. Давай. Чтение о глубоком горе. А это не то, что вот здесь у нас. Ну да. Просто там пятым можно будет призвать именно его. Прикольно. Неплохо. А первый производитель у нас был потерян. Поэтому мне пришлось еще один свиток выучить. Color me curious. Нормально. My Она pleasure. не так привалит. В подвале, так, ну и вот это у нас очень интересно. Интересно, конечно. No entry to vaults. Trespassers will be disintegrated. Master Leroican. Так, ну давайте. No, never mind. Что-нибудь. Давайте мастер. Curious vault. Must be protecting something awfully valuable. What path Так, lies может здесь before везде me? такая понятная шляпа. Это что? Так, обезвредим в самом начале. Непонятно что. Кругляшки. Подвисло, даже не сработало. Так-то не помню, куда надо. Серебряная рука, Карсус. Seems simple enough. Невозможно вскрыть. Возможно вскрыть. Окей. Прекращение, иллюзия, эвокация. Превращение. Там еще рычаг есть какой-то. Его нажмем.
Что, я сразу же на... Сейчас меня убьет? Или нет? Желание. Так, неуязвимость, предвидение, ворота. Давайте открою то, что можно открыть просто. Ага. Опять. Это дезинтеграция или что? Было. Но мне не шибко это понравилось, что это было. Unlock hereby the path to the Elminster Vault. Unlock hereby the path to the Elminster Vault. Окей, открыли. Врата, неуязвимость, предвидение. Врата какие-то. Так. Я там, по-моему, что-то смог открыть. Better be careful not to trigger that thing. Quite the feat of magical engineering. Sorcerer's Sundries likes to keep its secrets well hidden. Залученный сундук. Убираем. I don't think this is strictly legal. Ну, это было глупо. What a charmer. Может, мне главного Fiddly взломщика things. позвать. Все-таки. Но это тоже будет долго и глупо. Marching. Ждем нашего взломщика. В общем, да. Прекращение. Here we go. Так, здесь я все сломал. Это были врата. Неуязвимость, предвидение. Ага, предвидел я. Another step forward. Окей. Видение никуда не идет. Так, надо выпить зелье. Ну, зря, наверное, вышел. Come on, open up. Время битвы, скорее всего, понадобилось. Офигеть, тут уж прямо, не знаю. К доктору надо сходить. Меньше 14 укидывать. Так, страница покрытая зарезервирована, некромист Тхая. Окей. I've got a long road ahead. Так, теперь я смогу прочесть вот эту штучку, да? The book radiates power, but the words you read in the codex echo in your mind, guiding your eyes safely across the page. The once indecipherable glyphs now feel dangerously familiar.
promising unholy power to those who can take it. Только от Shadow Heart я могу получить. И этого хватает. Ура! As you pass the strange glyphs, you can feel the book resisting. Ghostly voices whisper at you from the dark, probing and fighting your mind. But your will is iron, and you brush past these shades of the past, devouring every secret the book has to offer. You see now life and death are malleable as clay, to be bent and reshaped by your will, by your power. But as you close the book, a nagging doubt whispers in your mind. What consequences will there be for calling the dead from their rest? Так, круто. Все. Мы теперь можем призывать кучу зомби. Это полезно будет. Quite ready for you. Это можно, в принципе, снять. А где? Спасибо. Так, теперь... И оставим так пока. The air is ripe with magic. Действие в этом раунде. Step by step. Окей. Так. Ага. Еще нужно будет именно какую-то дверь сломать. I'll give it a Такой shot. типа есть. Забавный. Так, я был в эвакуации. Ну, можно еще раз. Видение, неуязвимость, врата. Неуязвимость. Я не был. Ага. Телепорт обратно. Окей, ну хотя бы обратно. Превращение. Преграждение. Иллюзия. Так, эвакуация мне точно не нужна. Давайте в иллюзию. Угу. Окей. Преграждение. Это отключение безопасности, да? Так, это, наверное, Тарсуса. One day I'll catch a break. Unlock hereby the path to the Carsus Vault.
круга. Так, дикость, демон, тень. Тень. Так, всякий раз, когда вы наносите урон этим оружием, вы получаете жар на 2 хода. Прикольно. Прикольно. Прекращение. В тени это назад вернуться. Демон. Если еще осталось. Ага. Так. Так, что у нас еще осталось? Здесь зайти назад. Все. Вот это. Окей. Ready and willing. It shall be done. Вот это я пошел. Let's move. How much further can I go? Так, Oh, I have the magic touch. I venture forth. Если соберет. Interesting. Игнорирует часточку, дарящему урону. Нормально, нормально. No time to rest. Swift as my feet can carry me. The Annals of Karsus. The preamble to a civilization's downfall, committed to parchment by the very hand that wrought its destruction. The truth of the crown, I hope. All that stands between us and enlightenment is the turn of a page. This isn't what I expected. This is much more. The crown of Karsus. And this is no mere journal. It contains Karsus's original plans for the crown's construction. His designs for godhood. Это верный путь к самоуничтожению, разве корона не прикончил Карса божественности? Нет, я не знаю, корона поднимает самооценку, но не до такой же степени. Ты мог бы пройти по этому пути. Какой такой ценный предмет оказывается в руках абсолют. Корона, тебе придется напомнить мне о чем. Not exactly. It was what he did with it that sealed his fate, and, for a time, that of magic itself. The crown was merely the means. The book states that the crown and netherstones were originally one construct, seemingly sundered at the moment of Karsus's downfall.
If we can collect the crown setting and the 3 netherstones, and with the correct invocation of certain spells and gestures detailed in these notes, I think I could reforge it. Твоя опасность, а сделаем мы или еще? Ты думаешь, а что если у тебя ничего не выйдет? Этих она взяла хаос. To every end you can imagine, and 1,000 more beyond. Just think of it. The power of the gods in mortal hands at last would be free of doctrine and dogma, confined only by the limits of our imaginations. I promise you, the gods will never grant us such a blessing, no matter how much we worship and adore them. Ты называешься в пантеоне, но не все боги эгоистичны. Some gods may delude themselves into believing they care about their worshippers, but when it comes down to it, we're all expendable. Children, to be a... I worshipped Mistral loyally for years, and in that time she granted me the barest sliver of the power I would... Even with the fate of the world at stake, she had little more to offer me than the means of blowing myself up at a more convenient time. She's done nothing to help us. Mistra wanted the brain obliterated because of this crown. She fears a world in which such power is beyond her control, ready to be claimed by Karsus's successor. Так, ты хочешь заполучить корону, чтобы свести счеты с Мистрой? She sent me to die. Ambition is not a sin. To question the powers that rule us is not treason. We must at least try. Why wallow in the dirt where we can reach for the stars? Я не помню, тут он станет богом или нет. I'm glad you can recognize it. For now, here's your turn. Свергнуть. No rest for the wicked, I see. Это тоже 5-я ячейка. Неплохо, неплохо. Интересно. Still alive. So that's progress. Так, мы сюда вот сейчас пойдем. Moving in. Далее. Надо будет переночевать, посмотреть, что про Лона. Пожалуйста. Out of sight, out of mind. On my way. Shadows don't see. Wandered into a forbidden area. Where to? At least things have stayed interesting. These boots have seen everything. That's a friendly-looking shadow. Looks like a crack that open. No. The shelves are practically
Волшебник Лоркан, издание издателя. Что? Плюс. Лимитировано. Второго мы, возможно, убили случайно. Безумный фарс. Let your Apparently, no something to ask. welcome, dear patron. I am to browse. If you are a city official here to collect dues, say taxes. For all other inquiries, say you are not Mr. Marvin Hudd, the collections officer assigned to this establishment. No. Logic detect. How else can I help you today? To browse. If you are a city official here, feast your eyes. Ну, в принципе-то деньги мне уже не нужны. Его можно грабить. Please. Там еще можно с тобой поговорить. Welcome back to tax. How else can I help you today? The provision of information that leads to the please. Thank you. Посмотрю, конечно. Серьезно, можно проекцию грабить. Будет забавно. Not a dicky bird. It's really quite disappointing. Ну, стража, наверное, может позвать. Еще какой-то. Да, можно было пробить. Надо было тогда сделать. You make a fine point. Very efficient. No fish, only chicken, and vegetables. No pork either. It'd be your body. You'd make It's very much a Need to find a way forward. How can I help you? Как был на хранилище насчет этих редких книг. Что мертвый, я не знаю, есть ли у него преемник. Что ты собираешься делать? Vault is strictly prohibited for customers. If you don't cease this foolishness, the rest the same as I've always done. I deal in knowledge, not proprietors. Quietly getting on with things is a virtue, you know. What would you like to know? Давайте отдохнем. И посмотрим, как Роланд станет главой. Ну, по сути, нам отдых не нужен. Смотреть, что... Ну, все нормально. Присоединился к нам. О, это дедушка. Elminster. Oh, hello, my boy. No, don't mind me. I'm just enjoying a lungful of Baldurian air. Yes, a distinctive aroma, though perhaps not one worthy of bottling. I hear you've been browsing in the most esteemed of emporiums, sorcerous sundries. Indulge my curiosity. What wonders did you discover there? Empire golden, built on trade, could not avert his fate. When three Окей.
Так, я слыхал, ты что-то покупал весьма... Моя лайк принадлежность и позволю полюбоваться, что за чудеса ты нам выдержал. Совсем не удивлен, что Гейл цел и невредим. Так, тебе заклинание нам известно, как Арсус создал свою корону. Ее можно браться и завладеть ею. So, you have learned the truth of the enemy we face. The very tool with which its eponymous creator unmade magic itself. Perhaps now you understand what is at stake here, my boy. Though what Mr. asked of you was extreme, it was not without merit, nor demanded lightly. What are you saying? Or rather, what are you not saying? Mr. knows you defied her, Gale. Of course she knows. She's Mistra. She bids you come to her holy shrine in the Stormshore Tabernacle. There, she will grant you an audience at last. Тебе стоит с ней увидеться, Гейл. Возможно, она сумеет нам помочь. Выслушать Гейла, место дождя навредило Гейлу. I'm curious enough to make the attempt. All right. Perhaps trust in yourself. Trust in the... Прикольно. So all it took to get missed... It's obvious when you stop to think about it. Well, I doubt it's at a... Whatever. This is a conversation that's long overdue on both sides. I owe it to her to hear her out. Come what may afterwards. Прямо сейчас. Просто поспим. И сходим. Я на Ролана только смотрю. И все. You sleep, but the wicked don't. Someone is here to disturb your rest. Get the hells away from me! Oh, вампирята. Peace, brother. We're here to take you home. The Master needs all 7 of us for the ceremony. Come with us and be reborn. We'll live again. The right. Oh, better. After all... But if any, he needs them to run willingly to their deaths, thinking they stand a chance against their master. Умереть за тебя во время... Так, я что-то не понял. Обман? Ему нужно, чтобы они пошли на смерть по доброй воле, в уверенности мстить своему хозяину. I'm doing what I have to. I can't be what you want to see in me. Die in the ritual? Whatsoever are you speaking of? We are going to cheat undeath. Жертвенные бараны Кассандру нужны ваши души. The Master doesn't need to lie to us. He controls us fully. Why go through the trouble of giving us hope? Because it's more cruel. Shit, we're doomed. All right. What do you need from us? We'll help you.
the bonds hold. He owns us. We have no choice. We must obey. Get out of here, Astarion, before... А если бы я обмануть нажал? Можем их попробовать не убивать. Не знаю, это что-нибудь даст. Как бы не перестараться все же. Подожди, я еще должен, чтобы он живой остался. Мне надо было его прокачать. Чего-то было. Это он подхилился от... Чего? Чего? Этого невозможно же было. А, Шидо Хартера надо осталось. I've got it. Так, сейчас откинется. Куда мы идти? О, нормально. Нормально, но для меня нифига не нормально. Так. Так, но теоретически они все в одном ударе от нокаута. А почему? Потому что драный, понял. Но это все равно нельзя. Так. Но мы можем всех убить. А, все нормально. Они исчезают. А, ничего себе. До сих пор. What a mess. Well, at least you've met my family now.
И чтобы ритуал завершился. What does it matter? There's only 6 of them, and they are vampire spawn. No one ever looked out for me. You're the only one. Other people don't have a heart like you. You're... you. No one is like that. Don't sell yourself so short. But... perhaps... Looking ahead. At the ready. Always makes my day better. What can I do for you, my friend? Так, ну, можно поспать теперь. И... Так, а ты чего? Всегда ты будешь? All's well that ends. Not as well as it could have. Moving ahead. The dog is unable to speak through the small... I don't know. All I know is I thought of you when I saw... Так, ну, пойдемте поговорим. А, посмотрим на Роланда. Welcome back to Sorceress Sundry. Tax, how else can I help you today? Так, Роланд там Cursed to put живой? my hands on everything. Или я его убил? Так, Роланд, походу, похоже, что-то сломалось. Я его вырубил. Я его убил случайно, да вроде нет. Because they're made of fire, darling. Ну да. Many things, I suppose. Look, Mama, look! It's so pretty. Interference with flaming fist property will be dealt with swiftly and harshly. Мы здесь ни разу не были. It's been some time since I stood before her in a place like this. Ну, судя по тому, что ничего не ограбили. Greeting. You have come far, I am Vicar Humbleton. Of course, my child. Within limits. Мантия священного воина. Звезды. Wits and blades always sharp. Ну, можно плащик взять. Было бы. Have a lot on my mind. And well, in it. Carefully now. I take what I please. Caught with your hand. Can't risk being in open view.
How can I help? All right, time to skulk about. What to choose? No. Over, then through. Он заметит, что у него украли что-нибудь? Или нет? Let's get going. Best be on my way. Заметил. Хорошо. There she stands, just as Elminster promised. Mistra, goddess of the weed. The old man was. Gale's right. Time was, I'd have given my right arm for a chance to speak with Mistra again. The left one, too. Am I? I always wonder what being nervous would feel like. I hate it. During my time locked away in Waterdeep, I prepared a quite comprehensive speech. Alas, recent events have rendered the majority of it moot, so I'm going to have to improvise. Unless you have any words of wisdom to impart before I go. You'd make a fine 3-dragon anti-play. I think it's better. I'll let Miss... I'll only... Wait for me. Gale of Waterdeep. You look well. As do you. But I assume we're not here solely to exchange compliments. So why am I here? You discovered what lies at the heart of the Absolute, the crown of Karsus. And you disobeyed my instruction. Why? Because you had no right to ask that of me. You cast me out. Remember? You were my lover, my chosen. Yet still you know so little of me. The past cannot be undone with self-pity, nor can a future be forged. Only with the truth will you see the way ahead. The fragment of magic you tried to return to me was not of my creation. It was the Karsite weave. It is a corrupted, half-born magic, wrought in the brief moment Karsus ascended to godhood. It hungers for power, just as he did, and it can never be sated. You unleashed something that would consume all magic in existence, and yet you thought only of preserving yourself. So that's what you're scared of. With the crown of Karsus reforged, I could take control of the Karsite weave. You can no more control the Karsite weave than a weather vane could control a storm. That it entered your body and consumed no more than your powers was a miracle. But we will not be granted another. The only reason the orb sleeps is because I have allowed it to feed on the true weave. A temporary measure, but one that will not be enough to save us. With each day that passes,
The Elder Brain threatens to become a new kind of god. Its worshippers, a scourge of soulless illithids. If you will not use the orb to end this abomination, then you must find a way to separate crown and host. When you've done this, you must surrender the crown of Karsus to me. A great ask indeed. You've given me much to think on, as you always did. So be it. Follow the needle of your own wisdom. We shall see how truly it leads you. Mortal soil once more. I can't believe I saw it. After all this time. Effects. I knew the orb was no ordinary ball of magic before it to be Karsus's malignant creation. Gods! How did I not see that? True enough. Even so, at least now it sounds like the door to redemption is open at last. All I have to do is walk through it. Carrying the crown of Karsus. Зрение Гейла. Так, говорю, будто выполнить это условие пропустяков. Thank you. There aren't many. If I could... Now. Так, окей. She always has something juicy in the Так, может быть, мы пойдем бить. Гарташа? Или надо Кассандора раньше побить, чем Гарташу? Давайте на входе посмотрим, сегодня закончим. Раз он из нее пришел, напомнил о себе. Умничка. Пришла. Главное, тут от меня будет. Раньше она помещалась вот только вот до клавиатуры. На клавиатуре. This is the palace of Cazador Zar. Entry is forbidden. Leave now, citizen. Of course. Enter freely. No. Это вампир или кто? Умный. Стойкость. Ну, у них никаких крутых шмоток нет. Yes? What have we here? Правда, за место Гейла мы возьмем. Cursed to put my hands on everything.
Астариона. Да, завтра подтяну Астариона. Думаю, можно сделать письмо. Лучника. Либо нет. Ну, посмотрим. Все, всем спасибо большое за просмотр. Увидимся с вами завтра. Вот. Спасибо, что смотрели. И до встречи. Ой. Вот. Всем пока.